Привет! Добро пожаловать на курс «Русский для начинающих». Hello, welcome to the Russian for Beginners course. And today we will learn words related to the topic dates. But first, let's do a repetition of the previous topic. Repeat after me. Повторяй за мной. To do – делать. To do exercise – делать упражнения. To swim – плавать. To dance – танцевать. To lift up – поднимать. To play – играть. I like – мне нравится. I don't like – мне не нравится. To speak – говорить. To look, to watch – смотреть. To remember – помнить. To walk – ходить. To see – видеть. To have – иметь. To know – знать. To understand – понимать. To think – думать. To listen – слушать. To buy – покупать. To give – давать. To want – хотеть. To go – идти. To eat – есть. To put – класть. To be able to – мочь. I have – у меня есть. Okay, ready to learn new words? Let's get started. Dates in Russian is даты. Даты. Dates, даты. This is the plural form of this word. The singular form is дата. Date, дата. Dates, даты. Дата, даты. Day, день. День. Ты можешь помнить это слово. You may remember this word from our lesson on greetings, when we learned the phrase «добрый день». Добрый день. Добрый день. Good afternoon. Next word. Week. Неделя. 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 And the first day of the week is Monday. Понедельник. 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 Monday – понедельник. Tuesday – вторник. Вторник. Tuesday – вторник. The letter V being in front of the voiceless consonant T sounds like its paired voiceless consonant F. Вторник. Not вторник, but вторник. Вторник. Wednesday. Среда. Среда. Wednesday. Среда. Next word. Thursday. Четверг. 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 The consonant G at the end of this word also sounds like its paired voiceless consonant K. Четверг. Четверг. Friday. Пятница. Пятница. Friday. Пятница. Saturday. Суббота. Суббота. Saturday. Суббота. And the last day of the week is Sunday. Воскресенье. Воскресенье. Sunday. Воскресенье. The day of the week, Sunday, воскресенье, is named after the resurrection of Jesus. Resurrection in Russian is воскрешение. So Sunday, воскресенье, is the day that Jesus was resurrected. Иисус воскрес means Jesus has resurrected. Maybe it will be easier for someone to remember this way. Sunday, воскресенье.
Отлично. Great. Let's move on. Month. Месяц. Месяц. Month. Месяц. January. Январь. Январь. January. Январь. February. Февраль. Февраль. February. Февраль. March. Март. Март. March. Март. April. Апрель. Апрель. April. Апрель. May. Май. Май. May. Май. June. Июнь. Июнь. June. Июнь. July. Июль. Июль. July. Июль. August. Август. Август. August. Август. September. Сентябрь. Сентябрь. September. Сентябрь. October. Октябрь. Октябрь. October. Октябрь. November. Ноябрь. Ноябрь. November. Ноябрь. And the last one, December. Декабрь. Декабрь. December. Декабрь. And here we have the last word of today's lesson. Year. Год. Год. Year. Год. Отлично. Great. Now it's time to practice. Here you see the days of the week in the correct order, but some days of the week are missing, and your task is to fill in the blanks. Ready? Let's check it together and repeat after me. Повторяй за мной. Monday. Понедельник. Tuesday. Вторник. Wednesday. Среда. Thursday. Четверг. Friday. Пятница. Saturday. Суббота. Sunday. Воскресенье. And another task similar to the previous one, but on the topic of month. Take your time to fill in the blanks, and when you are ready, check with the correct answers. Let's take a look. Repeat after me. January. Январь. February. Февраль. March. Март. April. Апрель. May. Май. June. Июнь. July. Июль. August. Август. September. Сентябрь. October. Октябрь. November. Ноябрь. December. Декабрь. Great job! And let's finish this lesson by revision. Даты. Dates. День. Day. Неделя. Week. Месяц. Month. Год. Year. Понедельник. Monday. Вторник. Tuesday.
Среда. Wednesday. Четверг. Thursday. Пятница. Friday. Суббота. Saturday. Воскресенье. Sunday. Январь. January. Февраль. February. Март. March. Апрель. April. Май. May. Июнь. June. Июль. July. Август. August. Сентябрь. September. Октябрь. October. Ноябрь. November. And the last one, Декабрь. December. That's all for today. Thank you for this lesson and see you in the next one. Have a nice day. Bye-bye. Хорошего дня. Пока-пока.